And it's the radio's 30th birthday as well. All right. Congratulations. Yeah, and 30 years have come and gone. How do you feel about this? How do you feel being in NEUROSIS 30 years after the beginning? Very grateful, thankful to have the opportunity for so long. I feel very lucky that we survived this long somehow, Ecco, Scott ci sta dicendo appunto che si sente molto fortunato e molto grato per essere ancora in grado di lavorare con i NEUROSIS. Adesso gli chiediamo, si stanno facendo un tour, come sta andando? Are you on tour, actually? Yeah, we have about 2 weeks, a 2-week tour. 2 weeks. So this is the second show. How is this tour? Is it like promising? Are you touring around the world or Europe? No, just 12 shows in Europe. This is the second show. Things seem good. Last night was good in Prague. And this looks like it's going to be good tonight, so, Yes. And ha detto che appunto sono in tour, un tour che è la seconda data, ci faranno 12 date in tutta Europa. Adesso vi chiediamo se trova qualche differenza fra il pubblico europeo e quello americano. Do you find any differences between, the European audience and the American one? Yeah, maybe more so 20-25 years ago than now. The whole world is very much becoming as one thing now. It seems like the consciousness is coming together, I think, and I think that you see a lot more of actually the European influence in the subcultures in America now than you used to. It's sure, I mean, there's differences, cultural differences everywhere, and in each country in Europe and in the States, and even within the States in the different areas of the States, the West Coast or the South or the East or the Midwest. But there's a lot the same, a lot of the same energy and good feelings, I think, for most people. I think people are, it's a hard time, the whole world is in a hard time right now. Definitely. We're all kind of in crisis together, so stand up together, possibly. Yeah, stand up against, extremists bullshit, and and we're all dealing with from every side. It seems like this shit is coming at everybody now, you can't just exist. You can't just be a person anymore. Everybody, is causing trouble, and it's E ci sta dicendo Scott, partiamo dalla fine, perché chiaramente la domanda era la differenza fra gli europei, gli americani a livello di audience. Partendo alla fine dice che essendo un momento particolarmente difficile per il mondo intero ci vuole comunque una crescita di consapevolezza comune e lavorare insieme, perché non può andare avanti come sta andando adesso, siamo proprio ai limiti di una crisi spaventosa. E all'inizio la risposta era invece che sì, ci sono differenze, così come ci sono differenze all'interno degli stessi stati europei o all'interno anche degli stessi Stati Uniti, East Coast, West Coast, Nord, Sud. Dice 25 anni fa c'erano più differenze fra l'Europa e gli Stati Uniti, dice che adesso c'è una crescita di consapevolezza negli Stati Uniti laddove c'è più cultura europea, anche nelle subculture c'è un'attenzione alla cultura europea. How do you find, promoting music nowadays with the internet compared to like 30 years ago, 20 years ago? It's a different world now, in every way. I mean, it's much easier to promote your band, and of course it's easier to record and to get your stuff out there to people and promote yourself, which is great. The other side is it's also, I mean, I am kind of on the fence about like pirating and stuff, because I think that for people who can't get the music, I support them pirating it and getting it for free, because the communication of the music is the most important thing,
So, the internet makes things interesting, but you have to, you go play your music live. That's what it comes down to in the end, right? So. Dice che oggi, gli ho chiesto com'è promuovere la musica oggi rispetto a 30 anni fa, oggi con internet, dice che lui si sente sicuramente internet aiuta da un lato con la velocità, la possibilità, le possibilità pressoché infinite di promozione in tutto il mondo, dice dall'altro lato c'è il discorso pirateria nel quale lui si dice un po' a metà, a favore e contro, nel senso dice davvero se una persona dimostra che non può permettersi di comprarsi della musica è giusto che la scarichi a livello di pirateria, dall'altro lato ci vuole invece da parte di chi può un supporto concreto alle band. Adesso volevo fargli una domanda che viene da Salerno, da Edoardo Vitolo, il noto saggista che attualmente scrive anche su Splatter, poi ha scritto diversi volumi che hanno avuto un gran successo, il commento dei testi ai Black Sabbath, il libro sull'horror rock, quello sul Subterra, sulla scena underground italiana meta degli anni 90. E Edoardo vorrebbe chiedere a Scott se c'è una connessione conscia o inconscia tra dei miti antichi e delle leggende, questioni ancestrali e gli album dei NEUROSIS. Adesso glielo chiediamo. So Scott, there is this Italian journalist and writer, he's called Edoardo Vitolo, and he wrote to us because he writes books about the history of heavy metal, hard rock and so on. He asked whether there is a connection between ancestral rites, mythology and stuff, and NEUROSIS albums, and if so, which myths, with which cultures? Well, for us, particularly coming from where we come from America and not having direct contact roots, to most of our ancestors unless we have Native American blood. Which some of us do have some Native American blood. So that would probably be the first connection that we ever had, was through the Native American culture. After that, we would go back to try to figure out where our families had come from and stuff, and try to connect to that. Hopefully to not necessarily to basically going back to more pagan roots and trying to figure out the connections and the mythology there, whether it be the Celtic mythology or Norse mythology or the Judean mythology or even Catholic mythology. I mean, we all have a lot of this mixed into our families and stuff. It was really inspired, I think, for us back 25 years or so ago, when the first time we came here to Europe, and we realized that people here had this understanding of their family, and maybe not everybody, but a lot of people who we talked to had this understanding of their family and the village that their family had come from and the history of it, and that would go back hundreds of years, and we, for me, I couldn't trace my family back three generations. Beyond the third. Yeah. And so, once I started to, I started to investigate it, I discovered a lot of things that were very enlightening to me, that I could reflect on and how I was. So, but that's how it is for me. We each deal with it individually. How we view these things and how we pursue them. Not just inspiration for the music. It's also very personal. Sure. Level. But it's both, though. It's both. Yeah, for sure. I think that we have discovered our spirituality through our music. Yeah. Completely. I mean, our church is
is music. Yeah. Ecco, allora Scott sta dicendo appunto che sono varie le tradizioni naturalmente a cui si ispirano, la loro chiesa, la loro religione è proprio la musica che tramite le tradizioni li ha fatti crescere proprio a livello spirituale. Dice giustamente noi siamo americani, quindi a meno di non avere discendenza nativa americana non abbiamo radici dirette col territorio in cui viviamo, quindi dice ognuno di noi ha delle radici in Europa, chi in Nord Europa, quindi cultura nordica, vichinga, chi più a sud, quindi una cultura di tipo cattolico o latino, quindi dice che ognuno di loro a livello personale fa delle ricerche. Lui dice che non è riuscito ad andare oltre la terza generazione della sua famiglia, ma nonostante ciò comunque si parla di cose molto interessanti che hanno ispirato poi i vari dischi dei NEUROSIS. Adesso gli chiediamo quali consigli darebbe oggi a una band che volesse intraprendere una carriera del genere in quest'epoca difficile. In these difficult times, which would be Scott's suggestion to younger band who want to start something in this difficult, music world? Make sure that the people who you decide to make music with are the people that you want to have in your life for a long time, so that you can actually commit yourself to doing it and following it through, because that's been the best decision that we ever made, was that we decided from the beginning that we would follow this through to the end no matter what, and our friendship and our brotherhood and our family that we've created through this band is what sustained us for 30 years. Ecco, dice che il consiglio fondamentale non è tanto di natura musicale, ma è quando scegliete la gente con cui volete fare musica, sceglietela sapendo che saranno persone con cui avrete a che fare in maniera approfondita per molti anni, quasi a livello di famiglia, quindi ha molto senso fare una scelta accurata, perché questo è quello che gli ha permesso, avendo il grosso della line-up ancora originale intatta, di andare avanti per 30 anni. So what shall the audience expect from your show tonight? We're playing a couple of new songs. We are playing a couple of songs that we haven't played in a number of years. We're also playing one song off of the last record that we've never actually performed before at all. Actually, this will be the first time that we have played it. As well as some songs that we have played before. We will play as if it's the last show that we ever will play, as we always do. So that Ecco, ci garantisce un grande show, un show di grande energia, con brani tratti dal nuovo disco ma anche brani storici, e soprattutto la garanzia, come loro fanno con ogni concerto, che potrebbe essere per loro l'ultimo, la vivono in questo modo per caricarsi e dare questa grande garanzia di show. So thank you so much, dear Scott. So see you on stage. Thank you, brother. Ecco, adesso ci ascoltiamo un po' i Neurosi, mi raccomando, stasera tutti sotto il palco. Take care.